let's get started with the concept structures in C programming. We already know what is an array is. An array is actually a homogeneous data under the same name. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം നെയിമിൻ്റെ അകത്ത് സപ്പോസ് 10 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഹോമോജീനിയസ് ഡേറ്റ. ഹോമോജീനിയസ് ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി there may be some situations like we have to store heterogeneous data under the same name. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പും എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അയാളുടെ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും, സാലറി ഉണ്ടായിരിക്കും, ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ എംപ്ലോയിക്ക് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ how it can be done? It is possible by using the concept structure. We have to note one thing, that this employee number is an integer. This is what char, and this is float or double. So നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റാസിനെ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ സം ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ സി. സോ ഹിയർ a group of one or more variables of different data types organized together under a single name is called structure. Okay, the same can be say like this: a collection of heterogeneous, that means dissimilar data types of data grouped together under a single name is called structure. And another definition you can also see here: a structure can be defined to be a group of logically related data items. That is important. That means നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റീൻ്റെ ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. എംപ്ലോയി നമ്പർ, നെയിം, സാലറി ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. സോ the important thing is these things are stored in contiguous memory locations. അടുത്തടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഷെയർ എ കോമൺ നെയിം ബട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്. ഈ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് വൺ തിങ്, ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഹെറ്ററോജീനിയസ് ഡേറ്റയാണ്, അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉള്ള ഡേറ്റയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇൻറ്റിജർ, ദിസ് ഇസ് ക്യാരക്ടർ, ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ഡബിൾ ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. സോ എ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ആസ് heterogeneous user defined data type. So one thing you should have to note is that the structure is a user defined data type. Already built in ആയിട്ടുള്ള integer, float എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അല്ല. Let's check how structures are declared in C. Here you can see a syntax. So first use the keyword struct and you can give the structure name. Then open the curly braces, data type member1, data type member2, and so on. You can declare n data types and close the curly brace and a semicolon there. So let's see an example here. Struct keyword employee. Struct is the keyword and here is the name of the structure, employee name, and curly braces starts
here we can see integer as employee number, character, name. Here we have declared an array inside the structure, and float salary and curly brace close. And we can alternatively do like struct keyword, then curly brace. Inside we can declare the members with their data type, and then here we can declare the name of the structure and then a semicolon. This can also be followed. And some points that should be noted are, normally structured declarations appear at the beginning of the program file before any variable or functions are declared. And they may also appear before the main along with the macro definitions like #define. Okay. In such cases, the declaration is global. We know the difference between global and local declarations and can be used by other functions as well. Okay. Then ഇനി നമ്മൾ ചില വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ, അതായത് ഇൻറ്റ് a ഈക്വൽ ടു 1 ഓർ സം ഈക്വൽ ടു 0 ഇങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട്. ഇതേപോലെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Here you can see the example struct keyword and curly brace, int day, int month, int year. This can be written as int day comma month comma year. Okay, and the curly brace is closed to here, and date, either you can write it here like date equal to, okay, here it is written in the next line, it's okay. കാരണം ഈ സെമിക്കോളൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ സ്ട്രക്റ്റിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡേറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേ ആണ്, ദെൻ മന്ത് ആണ്, പിന്നെ ഇയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഡേ 25, മന്ത് 6 ആൻഡ് ഇയർ 2012. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ് ഡോട്ട് ഡേ. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ട്രക്റ്റ് ഈസ് വാട്ട്? ഡേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ here what it is, date dot day. ഡേറ്റിലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്റ്റിനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡേറ്റിലെ ഏതിനെയാണ്? ഡേറ്റ് ഡോട്ട് ഡേ ഈക്വൽ ടു 25, ഡേറ്റ് ഡോട്ട് മന്ത് ഈക്വൽ ടു 6, ഡേറ്റ് ഡോട്ട് ഇയർ ഈക്വൽ ടു 2012. You can see another example also here using some array. Struct address name, cat name, and here an array, cat designation array, cat place array. Okay, 10. Here you can see here it is not initialized. Here the declaration is ended. Then how it can be declared? Then we have to use the keyword struct again, address. Okay, then it is given another name here. That means we already said that it is a user defined data type. User defined data type ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. isn't it? അതായത് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ സി ലൈബ്രറിക്ക് അകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അപ്പം ഇൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഇതിനെ, അതായത് സ്ട്രക്റ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് മൈ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാരക്ടർ ആണ്. സോ we should bear in mind that these should be enclosed in what? Single quote. Okay, Sri, then designation, AKM, place, ready.
Okay, so here you can see how it can be accessed. My add dot name equal to C dot designation is equal to EKM and so on. Okay. നോർമലി ഒരു അറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻക്ലോസ്ഡ് വെയർ വിത്തിൻ എ ബ്രേസസ് ഓഫ് വിത്തിൻ എ പെയർ ഓഫ് കർലി ബ്രേസസ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, ദ വാല്യൂസ് ടു ബി അസൈൻഡ് ടു മെമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ ആസ് ദേ ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ. അതായത് നെയിം തന്നെ ആദ്യം കൊടുക്കണം, ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം, പ്ലേസ് തന്നെ കൊടുക്കണം. ഇത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നത്? കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസൈൻസ് എ വാല്യൂ 0 ടു ദം. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് കംസ് വാട്ട്? ആക്സസിങ് സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയഡ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. We can see an example. Gram to accept time and displayed. Okay. So here main function is here. Within the main function it is declared like struct int hour and minute, float seconds, here time. Okay. Then a printf statements you can see here, enter time in hours, minutes and seconds, and scanf percentage d percentage d percentage d. Here this percentage d is what? Time എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ അവർ ആണ്. Okay, time dot hour. Here this is what? Time dot min. This is what? Time dot second. And the accepted values are displayed like time dot hour first, time dot min next, time dot second next. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ്. ഹിയർ struct is a keyword, next first declaration, then next as an array, then float average marks, then within this struct another struct you can see here. Okay, അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? int day month year. Okay, ഈ struct എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? DOB ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ മുകളിലുള്ളത് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ ഇന്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, നെയിം ക്യാർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ആവറേജ് മാർക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്? DOB. ഓക്കെ, DOB ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. DOBക്കകത്ത് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? മന്ത്, ഡേറ്റ്, ഇയർ. ഓക്കെ, so this is what is called nested structure. Okay, then how it can be accessed? അപ്പം ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനകത്ത്, അതായത് സ്റ്റുഡന്റ് ഡോട്ട് DOB എന്ന് പറയുന്ന സബ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എലമെന്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അറേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. നമ്മളൊരു അറേ, ദാറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഹിയർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഹെറ്ററോജീനസ് ഡേറ്റ ആണ്. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ 40 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ 40 പേരുടെയും ഡേറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അറേ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ struct student class of 40. Okay, and initialization നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. I'll share the node with you. And
And you can see some advantages of structure type over array type variable. We can read this. Using structures, we can group items of different types. That means heterogeneous within a single entity, which is not possible in what arrays. The possible position of a particular structure type variable within a group is not needed in order to access it, whereas the position of an array member in the group is required. അതായത് നമ്മൾ അറേക്കകത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഒന്നുകൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട്, ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 0, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാം, സ്ട്രക്ചർ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് once a new structure has been defined, one or more variables can be declared to be of that type. That means heterogeneous എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. A structured type variable can be used as a normal variable for accepting the user's input, for displaying the output. The assignment of one struct variable to another reduces the burden of the programmer in filling variables field again and again. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് തന്നെയായിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിക്കാറുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഹെറ്ററോജീനിയസ് ഡേറ്റ എലമെന്റ്സിനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. But still some difference are there which will be discussed in the coming session, or no, it will be discussed now itself. Okay, then here you can see the definition, which is same as what structure. Union is a data type through which objects of different types and sizes can be stored at different times. That means same as that of a structure. And അതിന്റെ ഫോമാറ്റ് നോക്കുക, യൂണിയൻ നെയിം എന്നാണ്. സ്ട്രക്ട് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ യൂണിയൻ നെയിം, then same as the above. Okay, union value, here it is an example, union value int number float sal char sex എന്ന് പറയുന്നത്. You can see some characteristics also. Now we can just compare the difference. Okay, here ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹിയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ട് ആണ്. ഹിയർ യൂണിയൻ എന്ന കീവേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇനി സ്ട്രക്റ്റിൽ പ്രത്യേകത, സ്ട്രക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്റ്, ഫ്ലോട്ട്, ഡബിൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മായിരിക്കും. അതായത് ഇൻറ്റിന് 2 ബൈറ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക, ഫ്ലോട്ടിന് 4 ആണ്, ഡബിളിന് 8 ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം ആയിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ട ടോട്ടൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. 2 + 4 + 8 ആയിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യൂണിയനിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇൻറ്റ്, ഫ്ലോട്ട്, ഡബിൾ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോട്ട്, അതായത് ഏറ്റവും വലിയ മെമ്പറിന് വേണ്ട സ്പേസ് മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8 ബൈറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മെമ്മറി പ്രിസർവിങ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, യൂണിയൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ സം മോർ ഡിഫറൻസസ് ഹിയർ. Every structure member is allocated memory when a structure variable is defined. That means ഇൻറ്റിന് 2 ബൈറ്റ് കൊടുക്കും, ഫ്ലോട്ടിന് 4 കൊടുക്കും, ഡബിളിന് 8 കൊടുക്കും. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ദ മെമ്മറി ഇക്വലന്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് കോമൺലി ഫോർ ഓൾ മെമ്പേഴ്സ്. അതായത് ഫ്ലോട്ടിന് 8 ഡബിളിന് 8 ആണെങ്കിൽ ആ 8 ആയിരിക്കും മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക, ഈ യൂണിയന് ത്രൂ ഔട്ട് വേണ്ടി വരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി അസൈൻഡ് വാല്യൂസ് അറ്റ് എ ടൈം. Here what it is, values assigned to one member may cause the change in value of other members. That space share ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. All members of a structure can be initialized at the same time, but here only one union member can be initialized at a time. And value assigned to one member will not cause the change in other member, but here it may cause changes. And the usage of structure is efficient when all members are actively used in the program. Okay, ഈ മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ആക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is efficient, but
The usage of union is efficient when members of it are not required to be accessed at the same time. Okay, so you should have to keep in mind these differences, which is important in the point of view of exam. Okay.